다음 순서로는 디사이퍼의 팀 연구 발표가 준비되어 있습니다. 3부에서 발표를 맡은 팀은 블라인드 컴퓨테이션 팀으로 블라드님과 이태훈님이 블록체인 상에서의 데이터 프라이버시 문제와 이에 관한 솔루션을 발표하고 프로그램 시연을 해주시겠습니다. 발표자 블라드님과 이태훈님은 무대로 올라와 주시길 바랍니다. Hello everyone, my name is Vlad and I represent Team Blind. Today we are going to talk about privacy, its importance and technologies to protect it. Specifically, we will talk about these technologies in the context of blind computation. I will tell you about it more later. Now, let's take a look at the contents of the presentation. I will start with motivation, discuss why privacy is important and what problems it faces currently. Then, I will talk about several technologies that protect it. We will discuss their benefits and also limitations. After, I will look into projects that are built using these technologies and follow the notion of blind computation. Lastly, we will show you our project that we built for demonstration. Let's get started. Our lives are increasingly interconnected with digital systems. Our digital print grows day by day. That's why protecting our privacy becomes a fundamental necessity for our safety. Usually, we rely on centralized systems and providers to manage the security and privacy of our data. Our most sensitive information, from financial and health records to intimate personal details like messages, are stored on the centralized servers. However, centralized entities' measures prove to be inadequate. They offer too many compromises, are plagued with bureaucratic inefficiencies and potential misuse. Traditional centralized entities have struggled with safeguarding our data, leading to significant hacks. The amount of hacks and people affected by them grows year by year. You can see some statistics on the right picture. Dramatic incidents like Cambridge Analytica's illicit data use scandal, the widespread data leaks from LastPass, and multiple hacks in areas like healthcare underscore the risk of centralized storage and control. This highlights the urgent need for more evolved data security solutions. Apart from putting our data at risk of being hacked, centralized entities can also use it for their benefit or control. George Orwell's dystopian novel 1984 serves as a reminder of the dangers of data misuse. In Orwell's world, the totalitarian regime's ability to monitor and manipulate thoughts and the most private moments lets it totally control people's lives. These points underscore the urgent need to reevaluate our views on data, shifting focus from defending against hacks to fundamentally rethinking data processing. A digital society needs to broaden its perspective beyond just the Web 2 cybersecurity strategies. We must explore solutions that emphasize trust minimization, censorship resistance, fault tolerance, confidentiality, and data integrity. That sounds like Web 3, right? Okay, we have an emerging Web 3 world. Moving away from centralized models can address security concerns. Decentralized technologies also promise minimized trust placed on single points of failure, thus minimizing the risk of misuse. But there is one problem. A decentralized world is built on the principles of transparency and publicity. That means that all data is openly available for reading. There are even special services for tracing on-chain activity. You can see an example on the right picture. While that can make sense for certain use cases, it limits the design space for multiple applications. This transparency is a double-edged sword. While it provides security and eliminates the need for trust, it comes at the cost of privacy. For instance, imagine a payment solution where the recipient can see your entire balance, or a game where all the players can see each other's complete inventory in real time. Such scenarios demonstrate how default transparency can limit practical applications.
Web3 is transparent by design. The world is mostly private and secret. And data privacy can be a tool that opens up the design space for what is possible with trust-minimized networks. However, the notion of privacy in Web3 is usually synonymized with private currencies and preventing on-chain traceability. Significant developments were made in these areas. However, Web3 still struggles with privacy that is necessary for data and its processing. Now, let's specify what data I'm talking about. You might think, who cares about cookies and other stuff? Let the authorities control my data. It's not that important. Until it is. Let's look at different kinds of data. You can see in the picture that data can be divided into 3 levels of significance. While privacy might not be important for data like cookies, let's say your browser version, IP address, or preferred language, there is a wide area of data of greater significance. It's usually placed under level 3 and called high-value data, or HVD. HVD refers to data that is extremely valuable to an organization or individual due to its potential to have a significant impact on its life. Private text and photos, intellectual property, location, financial information like bank account balance, stock portfolio, your trade secrets, and even your debt. Also, identity and access control to socials, your passwords, your healthcare data, and even biometrics. High-value data is embedded into the infrastructure of our society. That's why it's so important to protect it. Furthermore, discovering secure and private ways to use high-value data opens huge opportunities in various industries. Some of them we can see already exploding now. Data-to-earn apps were booming in the previous years and are getting more and more complex and even crazy. These apps might use users' lifestyle or health data, opinions on sensitive topics, or even email and e-commerce account data. While this data is mostly used for commercial purposes now, it also might serve for scientific research, algorithm adaptation, or even model training. Currently, you just exchange custody over your data for money or tokens. Another huge use case is personalized AI. Whether it's a creation of your personal investment assistant, medical advisor, or a general personalized AI agent, it needs access to your sensitive data. The use case had a lot of hype around it recently, and a lot of teams are building exciting projects. The only problem is that it seems that almost no one cares about privacy. Lastly, digital twins outside of AI are getting traction too. On the right picture, you can see an image from a recent Nature article. It talks about the requirements to create a digital twin of a human body. Other applications of digital twins include industrial machines and real estate digital twins. High-value data is a significant opportunity to expand the impact of Web3. It's not just a technical challenge, but a way to change the trust assumptions and the world's digital ecosystem. Now, let's summarize what was just said. So first of all, privacy is important. Web2 centralized systems are broken, and Web3 falls short solving the problems of privacy now. There is a special type of data called high-value data, and it should be protected. This data might be privately and securely used for everyone's good. Now, let's talk about technologies that protect privacy. The limitations of current centralized and Web3 solutions paved the way for a new set of cryptographic technologies. This set of technologies is called privacy-enhancing technologies, or simply PETs. We will briefly talk about a few of them right now. The technology we will start with is fully homomorphic encryption, or FHE.
It was first introduced around 40 years ago, and now it's getting retrofitted into the existing blockchain technology. Basically, FHE enables computation on encrypted data without decryption, and so ensures data privacy during processing on untrusted servers. You can see a simplified schema on the slide. Data is encrypted, sent to the server, processed using math operations. These operations can be simplified to multiplication and addition. And then it's decrypted again to give a proper result. It can be used for secure cloud computing, healthcare computations, private finance, and privacy-preserving machine learning. It strengthens security, preserves privacy, and helps compliance. However, it comes with limitations. FHE arithmetic operations are thousands of times slower than the operations on non-encrypted data. Also, computation is not verifiable alone, so the client needs to trust that server's computation is correct. And as you've just heard, there is a need for a centralized server, so the liveness is not ensured. The next technology we will talk about is zero-knowledge proof, or ZKP. It's likely the most popular technology in crypto right now. It allows someone called prover to prove to an entity called verifier that a claim of statement is true, without revealing any sensitive input data. It usually requires several data exchanges between the prover and verifier to prove the claim, as can be vaguely seen in the picture. An important point is that a computation can be proved faster than the computation itself. It's used for secure authentication, private transactions, identity systems, KYC, and even blockchain architecture. The benefits include verifiability, speed, and no need for a third-party reliance. Zero-knowledge ZKP ensures verifiability, but comes at a cost. First of all, proof generation can be expensive and typically only convinces a single verifier. Also, ZK computing happens on the client side, so requires capable devices and hugely degrades user experience. There are also challenges to private data search and indexing. The last technology we will talk about today is called multi-party computation, or simply MPC. It enables multiple participants to perform computational tasks without revealing individual data. Usually, it's implemented using various cryptographic techniques and protocols, including secret sharing, homomorphic encryption, and even zero-knowledge proofs. It's the most widely adopted tech among the discussed ones, and it can be used for secure financial transactions, medical research, distributed voting, and private bidding, as it's being used in the Danish sugar beet auction. Basically, it can be used in any case where sensitive information needs to be processed or analyzed. It provides security, privacy, regulatory compliance, opportunity for collaboration, and even accuracy. However, it faces problems like computational complexity, communication overhead, and lack of scalability. As we just saw, all of the paths in isolation have their specific limitations. A possible solution for these problems is combining several paths chosen for the task that you have at hand. This approach can be generally called blind computation. A blind computation is a technique that allows data to be processed by an untrusted party without revealing the underlying data. The concept was introduced in the context of quantum computing in 2003, and it's being actively adopted in Web3 right now. Now that we know what's blind compute and what technologies can be used for it, let's talk about projects that are currently building following the notion of blind computation.
The first project I'll talk about is NILIAN, so-called humanity's first blind computer. It's a computational network that allows developers to build applications and services and protect HVD by leveraging pets. The project's goal is to build a centralized network capable of securely storing sensitive data and performing secure computations on it. The project uses multiple pets, mainly focusing on MPC, FHE, ZKP, and TE. Apart from using existing solutions, NILIAN introduces advancements in pets too. For example, its novel MPC protocol with non-linear arithmetic features solves the challenges of linear secret sharing schemes. Such schemes are not usually efficient for non-linear operations like multiplication. Finally, NILIAN employs information theoretic security, or ITS, which ensures that that even an attacker with infinite computation power cannot get access to the data. The second project we will take a look at is called Zama. Zama provides tools for creating and using confidential contracts on EVM networks. Project's goals include enabling encryption and private processing of sensitive data on-chain, compatibility with existing EVM and Solidity tools, and providing verifiable computations on encrypted data using zero-knowledge. Its main project, FHEVM, is protocol leveraging FHE to enable confidential smart contracts on new and existing EVM chains. It also has a Solidity library, which simplifies private contracts development, and a privacy-preserving machine learning framework called Concrete ML. The current implementations using the protocol include ERC-20 tokens where transfer amounts remain confidential, anonymous voting, and private identity verification. The last project we'll talk about today is called Tachio. Tachio is an open protocol for encrypted computation and allows applications to compute on private shared states by generating collaborative, succinct, non-interactive arguments of knowledge, or simply snarks. It leverages an MPC virtual machine for it. The co-snarks allow for a single proof to be created through a distributed protocol without relying on a trusted third party. The proofs are succinct, efficiently verifiable, and ensure both data privacy and computational integrity. Protocol enables seamless integration across L1s, L2s, DApps, and off-chain protocols, with support for low-end and edge hardware devices like smartphones. Its applications span across AI, DeFi, and data ownership. Now let's summarize this part of the presentation. So there are special technologies for protecting privacies. They're called pets. Popular pets have their individual benefits and problems. A solution to these problems can be combining several pets based on the task at hand. And this approach can be generally called blind computation. There are several strong projects building following this paradigm. Now, I'd like to pass a word to my teammate 이태훈, and he will tell you about the project we've built. 네, 안녕하십니까. 뒷부분 발표 맡은 이태훈이라고 합니다. 이제 앞선 발표에서 이제 여러 PET들을 조합해서 신뢰할 수 없는 파티에게 데이터 원본을 공개하지 않고 연산을 위임하는 블라인드 컴퓨테이션이라는 목표를 달성하기 위한 여러 접근들을 살펴보았습니다. 앞서 설명한 개념들이 좀 생소하게 느껴질 분들을 위해서 이 마지막 섹터에서는 이러한 프라이버시 드라이븐 프로젝트들이 실제로 어떤 구조를 가지고 또 어떤 목적을 실제로 달성할 수 있을지 이제 아이디어를 공유하고 청중분들이 직관적으로 이해할 수 있도록 돕기 위해서 간단한 게임 프로젝트를 데몬스트레이션으로서 준비해 보았습니다.
앞선 시도들이 풀고자 하는 문제를 크게 정리하면 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 이 민감한 정보가 중재자에게 공개되지 않게 하는 것이고, 두 번째는 카운터파트, 즉 이제 다른 사용자들에게 공개되지 않게 하는 것입니다. 이제 세 번째는 이 중재자의 행동이 실제로 올바르다는 것을 검증 가능하게 하는 것이고요. 이러한 상황을 일반적인 게임 디자인에서는 좀 이렇게 비유해 볼 수 있을 것 같습니다. 이제 여러 플레이어들이 게임에 참여하고 그 중간 서버가 이제 플레이어들과 통신을 한다고 해보겠습니다. 이 게임 플레이어들은 실제 게임에서 이기기 위해서 비밀로 지키고 싶은 정보들이 있을 겁니다. 예를 들어서 카드 게임이라면 자신이 받은 패, 그리고 새로 뽑은 카드 같은 것들이 있겠죠. 그런데 이 게임이 하나의 규칙 아래에서 돌아가게 하려면 어떤 중재자가 반드시 각 클라이언트들, 즉 플레이어들의 액션에 대한 리퀘스트를 받아서 그걸 토대로 연산과 상태 업데이트를 수행하는 과정이 반드시 필요합니다. 결국 이 중앙 서버를 상대로는 이 비밀이라고 할 게 없습니다. 이 게임에 연관된 모든 정보들을 다 알고 있기 때문에 어떤 한 플레이어가 이 서버와 내통하게 되면 정보적인 유리함을 이용해서 승리 확률을 불공정하게 올릴 수 있습니다. 서버가 수행하는 연산 자체에는 틀림이 없음에도 불구하고요. 이 게임 서버를 블록체인으로 대체하는 것만으로도 이 서버의 행동의 정직함에 대한 트러스트 어썸션은 완전히 제거하는 것이 가능합니다. 이제 항상 정직하게 행동하는 백엔드의 역할을 수행하게 할 수는 있죠. 그런데 다수가 동일한 연산을 수행해서 같은 결과를 내놓아야 하는 블록체인이라고 하는 것의 내재적인 특성 때문에 체인 위에서 다뤄지는 모든 정보들은 공개가 되어야 합니다. 이 게임에서 원래 공유가 되어도 되는 정보들을 다룰 때는 문제가 없지만 기밀성을 보장할 수가 없다는 거죠. 이 게임에서 서버를 포함한 그 누구도 정확히 필요한 만큼 이상의 정보를 알아낼 수 없게 보장하려면 무엇이 더 필요할까요? 각 플레이어들이 이제 보내는 요청에는 어떤 식으로든 비밀로 지키고 싶은 정보가 드러나서는 안 됩니다. 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면 이 요청과 연산이 단발성으로 일어난 게 아니고 서버가 이 클라이언트들과 스테이트풀한 커넥션을 계속 유지하면서 암호화된 정보들로 유의미한 연산을 하고 플레이어들의 상태값을 지속적으로 업데이트하고 저장할 수 있어야 한다는 점이죠. 이 게임이 끝나고 결과가 확정되는 그 시점까지는 서버가 그 뒤에 숨은 비밀 정보를 알아낼 수 있어서는 안 됩니다. 그래서 이걸 위해서 앞서 소개드렸던 호모모픽 엔크립션이 필요합니다. 암호화된 값들에 대해서도 연산을 가능하게 하는 이 블라인드 컴퓨테이션의 핵심적인 스킴 중 하나였죠. 이 모든 데이터들이 다 암호화되어서 전송되고 암호화된 채로 연산되고 암호화된 채로 저장이 됩니다. 이걸 통해서 얻을 수 있는 이 부가적이고도 굉장히 핵심적인 피처 하나가 뭐냐면 이 암호문 자체는 공개되어도 문제가 없기 때문에 온체인에서 연산과 상태 저장을 수행해도 괜찮다는 점입니다. 이걸 통해서 서버의 정직한 행동을 강제할 수가 있죠. 근데 이제 이거를 위해서 해결해야 되는 두 가지 챌린지가 있었습니다. 첫 번째로 게임 참여자가 한 명이 아니기 때문에, 그리고 이 암호문이 체인 위에 올라가서 공개가 되기 때문에 플레이어마다 각기 다른 복호화 키, 디크립션 키가 사용되어야 한다는 점입니다. 모두 같은 복호화 키를 사용해서 해독할 수 있으면 암호화는 의미가 없겠죠. 이걸 위해서 이제 멀티파티로 수행되는 호모모픽 엔크립션 스킴, 즉 이제 스레시홀드 H가 필요합니다. 플레이어들이 각기 다른 복호화 키 쉐어를 가지고 있고요. 어떤 암호문 하나를 해독하기 위해서는 플레이어들 전체가 합의를 해야 합니다. 이 스레시홀드 이상의 숫자의 플레이어들이 합의를 해야 하는 거죠. 게임이 어떤 시점에서 이 특정 정보가 공개되고 공유되어야 할 시점이 오면 그때마다 서버가 이 플레이어들에게 디크립션 요청을 보냅니다. 그러면 그 플레이어들이 이제 자신의 키쉐어를 이용해서 partial 디크립션을 각각 만들어서 응답을 하고 서버가 이걸 모아가지고 합쳐서 복호화를 완료시키고 이거를 이제 온체인의 포스트에서 공유를 할 수가 있게 되죠. 그리고 두 번째 챌린지가 뭐였냐면 일반적인 이 fully homomorphic encryption들이 그 오퍼레이션과 복호화를 하는데 드는 코스트가 너무 커서 온체인에서 수행하기가 실질적으로 불가능했다는 점입니다. 그래서 저희 프로젝트에서는 FH 대신 덧셈만 가능하지만 연산 코스트가 훨씬 적은 additive homomorphic encryption이면서 또 threshold decryption을 지원하는 failure encryption을 사용했습니다. 그리고 여기에 또 한 가지 가능한 접근은 온체인에서 직접 그 호모모픽 연산과 복호화를 수행하지 않고 그걸 GK 서킷으로 구현해서 그 프루프만을 온체인에서 간략하게 검증할 수 있게 하는 것입니다. 네, 동영상 그 준비 부탁드립니다. 그래서 게임은 이제 간단한 술래잡기 게임인데요. 이제 규칙은 이 두 명의 플레이어들이 각자 자신의 초기 위치를 처음에 정하고 그리고 번갈아 가면서 이제 타일 위를 한 칸씩 이동합니다. 네, 각각 하이더와 시커가 되고요. 이제 두 플레이어들이 서로의 위치를 알 수는 없지만 한 턴이 끝날 때마다 그 두 플레이어들 간의 거리가 공개가 됩니다.
잠깐 여기서 멈춰 주실 수 있을까요? 네. 이제 이 거리가 실제 1 이하가 되면은 이제 그러니까 두 타일이 인접하게 되면은 이제 술래가 이긴 것으로 되면서 게임이 끝나고요. 이제 못 잡고 일정 턴수가 지나면 도망자가 승리하게 되는 거겠죠. 네, 이제 간단한 게임이지만 이게 앞서서 설명드렸던 되게 중요한 특성을 만족하는데요. 이 서버든 자신이 소통하고 있는 클라이언트들의 위치 정보를 모릅니다. 즉 이제 지금 거리가 4라는 것은 이 서버가 이 둘의 위치를 알고 있어서 계산한 것이 아니고 서버는 이 플레이어들의 위치를 암호화된 상태로만 저장하고 있었고 그 차이를 단순히 계산해서 각 플레이어들에게 각각의 partial decryption을 계산하도록 요청해서 그걸 받아서 합쳤을 뿐인 거죠. 그래서 서버가 이제 위치들을 모름에도 불구하고 두 플레이어들 사이 거리를 계산할 수 있었던 겁니다. 영상 마저 플레이 부탁드립니다. 네, 이렇게 지속적으로 거리가 업데이트 되다가 거리가 1이 되면 그걸 알아차리고 게임이 종료가 되게 됩니다. 서버는 그 거리를 실제 플레이어들의 위치를 알 수 없음에도 불구하고요. 네, 이제 이 서버라는 파티로부터 이 트러스트 어썸션을 완전히 제거한다는 것은 어떤 파티도 그 역할을 실제로 대체할 수 있어야 한다는 의미인 거죠. 그래서 서버가 실행을 멈춰도 누구나 서버 역할을 이어 맡아서 진행을 할 수가 있고 그것이 심지어 플레이어 중에 한 명이라도 가능합니다. 이제 게임 구체적 원리를 조금만 더 설명드리면 각 턴마다 플레이어들이 자신의 다음 움직임, 즉 이제 상하좌우에 해당하는 그 2비트 정보의 엔크립션을 서버에다 전송을 합니다. 그럼 서버는 원래 저장하고 있었던 그 기존 플레이어의 암호화된 위치 정보에다가 그 도착한 암호문을 그냥 더하게 됩니다. 각 플레이어들 턴이 끝나면 이제 또 서버가 몇 가지 필요한 값들에 대해서 이 partial decryption들을 플레이어들에게 요청을 하게 됩니다. 대표적으로 이제 블러시 보시는 것처럼 게임이 끝났는지 확인할 수 있기 위해서 각 플레이어들의 위치 사이 거리가 얼마인지 계산을 해야 할 거고요. 두 번째 또 중요한 거는 이 각 플레이어들의 요청이 암호화된 그 요청이 적법했는지, 즉 그 움직임이 상하좌우 한 칸이고 또 이동 후에도 여전히 맵 바운더리 안에 있다는 것까지 판단하기 위한 이 발리디티 체크를 위한 디크립션도 수행이 되어야 합니다. 네, 이 서버 측의 백업 컨트랙트 그 백엔드에서는 이제 다음과 같은 기능들을 구현하고 있습니다. 첫 번째는 라이브니스를 위해서 서버가 턴 종료 후에 충분한 시간이 지났음에도 불구하고 게임을 이어서 진행시키지 못하면 서버 역할을 아무나 테이크오버를 할 수 있도록 하는 그 오너십 트랜스퍼 기능을 포함하고 있고요. 마찬가지로 플레이어들도 움직임 제출이나 그 디크립션에 대한 참여를 제대로 하지 못하게 되면 강제로 게임에서 패배하게 됩니다. 그리고 게임 종료 후에 이제 게임 진행 동안 서버가 수행했던 그 호모모픽 오퍼레이션들의 트레이스와 그 디크립션, 그 partial decryption을 합치는 그 과정이 적법했는지 확인하기 위해서 이 GK 프루프를 생성해서 컨트랙트에서 검증을 할 수 있고요. 그래서 증명 검증이 통과하면 이 공유된 그 퍼블릭한 최종 승자에 대해서는 그 누구도 반박을 할 수 없게 되고, 따라서 이제 처음 말씀드렸었던 데이터 프라이버시와 게임 결과의 컨시스턴시 그리고 이제 라이브니스까지 모두 보장이 되게 됩니다. 이 게임 자체가 가지고 있는 펑셔널리티에는 특별할 게 없지만 이 프라이버시와 블록체인을 결합하려고 하는 굉장히 많은 시도들이 원리적으로 유사한 구성을 갖게 됩니다. 투명성을 위한 블록체인과 익명성을 보장하기 위한 기술들, 이게 사실은 완전히 대척점에 있는 것 같아 보이지만 그랬던 것 같아 보였던 두 기술이 결합되어서 상호 보완성을 가지고 하나씩만 있을 때는 이룰 수 없을 것처럼 보였던 목표인 검증 가능한 데이터 프라이버시가 달성이 된 셈입니다. 네, 게임은 오픈소스를 구현했고요. 지금 팀 기퍼드에서 확인을 하실 수 있습니다. 이제 앞서 말씀드린 부분들 중에 아직 일부 미완성된 기능들이 있는데요. 특히 이제 프루프 서킷, 그 서버 사이드에서의 연산을 검증하기 위한 프루프 서킷을 몇 가지 문제를 아직 해결하지 못해서 다 구현하지 못했는데 해당 부분을 포함해서 빠른 시일 내에 이어서 완성하고 아티클과 함께 튜토리얼을 배포할 예정입니다. 긴 발표 들어주셔서 정말 감사합니다. 이상 팀 블라인드였습니다. 네, 블라인드 컴퓨테이션 팀의 발표를 들어보았습니다. 그럼 바로 질의응답을 받아볼 텐데요. 함께 연구한 팀원분들은 다 같이 무대 위로 올라와 주시길 바라면서 궁금하신 사항이 있으면 자유롭게 질문 부탁드립니다. 네, 발표 너무 잘 들었습니다. 우선 그 질문이 두 가지가 있는데요. 이런 암호학 기술과 블록체인 기술을 연계해서 개발하는 게 쉽지 않았을 것 같은데 어떠한 어려움이 있었을지 궁금하고요.
두 번째 질문으로는 이번에 그 예시로 들어준 사례는 게임이었는데 이러한 기술을 게임 외에는 어떻게 활용 가능한지 궁금합니다. 이거요? 첫 번째 질문 답변 조금 드리면 어려운 부분들이 좀 많았는데 일단 그 언어와 이제 라이브러리를 통일하는 것, 그러니까 이제 어떤 그 암호화 스킴을 쓸 거냐부터 시작해서 각 스킴들이 또 다른 가지고 있는 특징들이 또 다르고 또 원리가 다르기 때문에 또 그거를 이제 직접 그 라이브러리를 구현하기에는 또 그 암호화 스킴 자체에 대한 깊이 있는 이해가 필요하다 보니까 또 쉽지 않고, 그런데 이미 구현되어 있는 라이브러리를 그대로 갖다 쓰자니 약간 우리 게임에서 원하는 이런 특징을 만족을 안 해서 이거는 못 쓰고 이거는 못 쓰고 이런 부분에서 이제 좀 그건 어떤 스킴을 써야 할지 선택하는 것도 좀 많이 어려웠고요. 그리고 이제 또 아무래도 개발 자체가 실제 그런 수학적인 라이브러리를 갖다가 쓰는 기회가 좀 흔치 않았다 보니까 이 개발 과정에서 디버깅도 쉽지 않았고, 또 프로프 서킷을 개발하는 것도 마찬가지로 이런 도메인 스페시픽 랭귀지를 써서 그 서킷을 구현하려 하다 보니까 이제 뭔가 어딘가 문제가 생겼을 때 문제가 뭔지 실제로 검증하는 게 굉장히 어려웠던 것 같습니다. 네, 두 번째 질문은 브라드가 이제 답변을 해주겠습니다. I just want to add the game development was very hard, like unexpectedly. Yeah, and regarding the first question, so how our game is connected to the to the presentation and technology. So we looked at these technologies like ZKP, FHE, MPC. We also looked at the notion of blind computation, and we we had materials with which we can build something. And then we looked at the projects like Nilian, Zama, and Tachio, and see what they are building or what people are building using them. And thus we came with an idea of this game. Why it is a game? Because it's kind of like we didn't want to overcomplicate it. We are not doing it for money or something, so we are just voluntarily building it. So we wanted to make it fun and not and keep it simple, just for everyone to be able to understand and play around with it. 두 번째 질문에 답을 드리자면 이런 프라이버시 데이터가 가장 중요하게 또 적극적으로 활용될 수 있는 분야는 헬스케어일 것 같습니다. 현재 수면 패턴이나 의료 기록 등 사용자의 건강과 관련된 정보를 온체인 데이터화하여 사용자에게 인센티브를 주는 프로덕트가 출시되어 있습니다. 또는 이러한 데이터를 AI 에이전트와 연계하여서 유저에게 맞춤형 건강 정보를 제시하는 프로덕트도 있습니다. 이러한 서비스는 유저들에게 많은 도움을 줄 것이지만 한편으로는 서비스를 운영하는 데 있어서 필요한 건강 데이터가 유저의 프라이버시와 밀접하게 관련되어 있어서 그러한 사생활 문제가 발생할 수 있다는 우려가 있습니다. 저희가 소개한 블라인드 컴퓨테이션 기술을 이러한 헬스케어 서비스에 적용한다면 사용자에게 유틸리티를 제공하면서도 프라이버시를 보호할 수 있는 그러한 서비스가 구현될 것이라 생각합니다. 네, 이상으로 팀 블라인드 컴퓨테이션 팀의 발표를 마치도록 하겠습니다. 이번 발표를 위해 오랫동안 준비해 주신 블라인드 컴퓨테이션 팀에게 큰 박수 부탁드립니다.